Mwagire TV ni Ayaatekire Chinsa Isano na Ibere chia bono mwaso chinga kitwa kwariganiria mangana maya asentra yo wengi kanasuke reterene una butambe ndana nemo na begom director ne kura studio ya kabere director Cleanox ne ruchkwene kyabuna amalugene chipcha kokonyorare sentra ya bene aya na Ayaatekire Chinsa Isano TV. Ero nigo abarai au ase wizara y'obuchenu bakora egikaro chinga kibanyara bagokwanera igoro yemero biro babegeterwa chikwene kyabuna ensemeri y'obuchenu angimono asoboroire boriabwa HIV gosenya moreo mbochikonyora chinchira buranyare bogosirwa nabego buna baranyare bagokonya abaroire boborwaire obwo. Especially for essential programs currently supported by PEPFAR. The second call to action is for members of parliament. I urge you to advocate for increased budgetary allocations to the health sector, particularly for HIV and other programs that were supported. The time to act is now. Without sustained domestic investment, the progress we have made in the HIV response is at risk. We must prioritize financing for essential commodities, human resource, and healthcare infrastructure. Strengthening domestic health financing mechanism will provide long-term sustainability and resilience. The third call to action is for the health sector. Rethinking our approach to disease management is critical. HIV was managed as a security issue, leading to the creation of UNAIDS, PEPFAR, and global tracking metrics. Perhaps it is now time for Kenya to reassess the design and sustainability of disease management program to ensure long-term resilience and self-sufficiency. As I conclude, honorable members of parliament, your excellencies, governors, distinguished guests, I'm here not only to share insights, but also to listen and collaborate. Siku ya leo nigo mwaziri omunene Musalia Mudavadi abaka wikirana imensi ya Hungary kigakibanyara bagokwanire goriyo kubwatirana egati yensi ya Hungary nensi ya Kenya angimono asensemo yobolemi nabego kisemi kwene kyabuna chinse chibere kikubwatirana iri kwene kyabuna gochechire oskamotwe. Thank you. We have also just signed 2 memoranda of understanding, one in the field of education and the other in the field of agriculture. These are very important to both of us. Hungary is an important partner to Kenya in the education sector, and I take this opportunity, Your Excellency, to appreciate the government of Hungary's support for the 200 scholarships offered to Kenyan students annually by and through the Stipendium Hungaricum program. We really appreciate, and last night I had an opportunity to meet some of the students. Hungary is supporting Kenya in this regard. We have carried out programs in an amount of 650 million forints in the field of education, agriculture, to develop and provide opportunity to develop social, educational, agricultural programs. People in Europe and also egati yabarai kurwa orogongorwa Mount Kenya nigobonewe sokiri na kugikiria okubwatirana egati yomurai wensi ya Kenya Muske William Samoei Ruto no murai bwa mabwa Azimio kigakibatebire buna okubwatirana okwo tububwati obuyabone gucia saba Kenya kuri nigo babuborire kwene kyabuna gocha bari kwene kya amagendero nabigobo mu imensi ya Kenya. Juzi kulikuwa na mpango na mimi nimeona serikali imechukua Raila ikaweka ndani. Simeweka Raila ndani? Mimi nataka kuambia ukweli. Ukiwa kwa hii serikali ndani, either unaisupport ama uisupport. Ni kama ile relationship huyu Samido aliiba akasema ni toxic love. Ni toxic love. Kwa sababu ukiwa umegeti kwa mkutano hivi, alafu mtu asimame pale mbele aseme Mheshimiwa Rais, ile maendeleo umekuwa ukipeleka Mlima Kenya, wacha kupeleka maendeleo huko, leta na huku kwetu na uanyime kila kitu.
umekaa hapo unashangaa upige makofi ama ulie. Naye rais anacheka anaweka matapishi. Hiyo ni toxic love. Hata ukiangalia hii siku walikuwa wanasainiana pale. Na nataka mpime vizuri. Si huku tuko na chea wa UDA. Si tuko na chea wa UDA. Si yeye alikuwa hapo akiandika. Na after kuandika hiyo maneno yote, ili muamini hata wao wanasikia tu hii maneno si mzuri. Hata kuweka post kusema congratulations hakuweka. Hakuweka post. Kwa sababu unasikia umefinywa, umewekwa kando. Ni vile nitakuwa ndivyo takuendwa. Si kweli? Na unajua mimi niliangalia nikaona hii maneno si mzuri. Na mimi mundu amenaga nino amenire nundu wa kwaria uma na kurunga manado wakwa. Tondu barena na ati barena gwire ati thirikari yenda kumengirira nundu nina ugire no thini wa finance bill. Nina metirie kana nekire wega. Nilifanya vizuri ama nilifanya mbaya? Na nikaregire kurunga manamwe omonde ndingie kuoga bandu taba karunga mangaria. Simulikuwa mnasalimia watu. Emergency walikuwa kwa street. Alafu watu wengine pia wananichukia kwa sababu nilitoka kwa street nikasema kijana Billy Mwangi aachiliwe. Nilifanya ukweli ama nilikuwa? Abasaimensi ya Kenya nigo baboligwe kwenekia bunankweri kiabale ne skuru cy'ububundi ko certificates bunenchira yemo yo gwekonya nabo gukonyolera ebitoki. But what I want to get from you, what will make your product? My name is John Kiwembe Gitau from Rift Valley Institute of Business Studies. It is not possible for all of us to go to university. It's not possible. And in any case, it's not desirable. Because if you are all to go and learn those theories, it's not good for us. We need to change. We need to ensure that whatever we are being trained, we are training for the job and we are training to create jobs. So we need somebody who is a creator. We need somebody who is good at understanding theories and he can go and manage businesses. But then we need, for those businesses to be managed, we need the job creators to be there. So irrespective of what grade you got, there's somebody who was, when he was created by God, he was gifted into picking things, remembering things, and reporting that into an exam. Somebody else was gifted in doing things in their hands. And when they do exams, chances are they will not perform well. Not because they are not good, but simply because that is not their gifting. My name is Pasi Wangeshi Kihumba. I am the principal of Rift Valley Institute of Business Studies, Nakuru. The most important thing or exciting thing about the hands-on skills, it gives this student or this learner the ability to become self-independent. They don't have to rely on white-collar jobs. That now the students can have the expertise or the ability to create jobs for themselves, first of all, for themselves, so that they can improve on their livelihoods and those of their families. My name is Mokaya Katai, a cybersecurity student at the Rift Valley Institute of Business Studies. I've really learned a lot. I've got the skills to counter the market out there. With the chinga kiomoro bilyo CBC asensemeria ye wizara yichisemi yogende tukorentu tutukano mensi ya Kenya. Bono nigaba bwatani kurwa senseme yichisemi peso kirie na kugikiri omoro bilyo mu ya CBC chinga kibabolira serikali kwene kyabunangu chire kuyolingolia na bwo kuyoligerio omoro bilyo yo chinga kibago babolira serikali na bwo wizara yichisemi kwene kyabuna ko cyabali ko baligereria nago ko bakwanira bali bakoleka ebitabo by'omoro bilyo CBC. Learning and teaching materials that are required to implement this curriculum are very, very many, and it requires money. So we are calling upon the Ministry of Education to also consider the issue of capitation. Persons with disabilities are very expensive, and the facilities that are supposed to be used for the smooth rolling of this program are also expensive. So the only challenge that I can see with this CBC program for us persons with disability is the equipments, availability of materials, and even challenges in learning areas. We urge the government to ensure that capitation
funds are dispersed on time to enable the head teachers and the principals to run the schools in a good way. Litskolia lero ni gabana bodaboda kurasi county ya Migori banyaraba wesoke na gukora ukurobekana chipara cyabo cyakibabolire serikali ye county ya Migori kwene kyabona ngukiri kubakorera amagendero y'echipara nabiga amagenda lere nyaka gukora abananchi asichisemo cha Migori. Categorically clear. There are some rumors that I cannot even mention their names in this public. Our president, Mr. Jacobola, the county chairman, has received some threats from some sources. We want to warn the county government that Jack's life is in your hands. If anything happens to Jack, then things will not be normal. Yes! Wacheni Jack afanye kazi yake, vitisho ya Jack mpaka sasa tujamuona. So hata mkibaliza, sisi kama wenyekiti tuliamua hatutaki vitisho. Jack akiguzwa, hakuna amani. It's not that we don't want to pay tax in Migori County, we as the people of border guys. And the problem here is dialogue. There is some commitment that the governor made that he's going to do for the people of border department. But from today is now 2 years. 3 years down the line, governor has not made meet us, and that he's just using some people to talk to us. Whereby we are not ready to meet anybody. We just want to meet governor himself. So if he can't come by himself, then there is nothing that we... Jambo la kwanza tunataka tuseme ya kwamba tunashukuru polisi kwa sababu hawajatupiga. Kitu ya pili tunasema governor alituahidi lakini hiyo maagano yake haikufanyika. Kwa hivyo sisi kama wanabodaboda tunasema ya kwamba tumejitokeza ili aje asikio kilio chetu akae na ya mateyemo kurwasi county ya Murang'a nigo babolire bokonyi gocyase serikali mega yo mwanobo oyuro munyaruka koba kagusiekerwa asejera Chinsa Isano asare gukora emirimo yae kinga kyabolire serikali yensi ya Kenya kwene kyabona ngubwatukera bokonyi iri omisiko yo nyakagwira na imensi ya Kenya karasi kirumensi ya Kenya nigo batebire bunani nchayemo ibaranyale bakoko bakucha sensi ya Kenya ekiagira tibaranyora omisiko yobo nandi tibaramorora simyaka iremenge. Namuomba munisaidie muniletee huyo msichana huku, alafu mkitaka kumfuga mumfugie huku, mpeleke huku Kenya. Namuomba tu. Maliongea na sister yake siku ya kufika na akamwambia ati akiona ni kusuri atakaa huko. Only that. Huyo msigo alipatikana nayo, alipeo ni Njoroge, akamwambia apelekee mama mwingine na akirudi ampatie kitu amrudishie. Leo akifika Vietnam akashikwa. Jumamosi tarehe 8 tulisikia habari kuhusu msichana mmoja wa hiki kijiji ambaye aliweza kwenda huko Vietnam na akaweza kuhukumiwa kifo. Sababu kuu ni kwa sababu aliweza kushikwa na mambo ya drug trafficking na hatuna uhakika hayo ndio mambo ambayo ilikuwa imeweza kuendelea. Na sisi ombi letu ni moja kwa serikali ikiongozwa na the Ministry of Foreign Affairs led by our minister, that is the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, that you can do your intervention na huyo msichana wetu ambaye ni Duta aweze kurudi katika hii nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hatuna uhakika hayo mambo yote ambayo tumeweza kuyaona katika social media iliweza kufanyika. Kama akona makosa, akipatikana makosa anaweza letwa hapa nchini ahukumiwe huko, yani afungiwe huko, asinyongwe huko Vietnam. Na tunajua msichana wetu alikuwa msichana mzuri, amekuwa akiwa msichana mzuri wa kanisa, na ndio hatutaki kuongea sana, lakini hatuna uhakika na hayo maneno ambayo inasemekana. Na hiyo ilikuanga mara yake ya kwanza kwenda, na unajua mtu akienda safari atoke hapa aende safari ambapo haezi jua ama nchi yenye hajui, kuna yale taratibu yenye anafaa kufuatia the routes naye hajui.
So hatuna uhakika kama hiyo ndio njia yenye inatumika. Kira woma nchito morigerio kese TV na ukoptara mangana magia asentra yo wenye korenchi gora chinsa ikome chia bona margoba na wega chinsa bire chia margoba chinsa nye chia margoba utambe buna kese TV ntunya to korentranya ne ka utukira asemeseito asentra yo wekirano chinga kibaga basaki baito bagende twene kyabana gotoretera bari kunagende tuwateka kurakse county ya Kisii na baigo county ya Nyamira kore nasibono nganchire mwarigani mokaya somoro biro jibambe ilmunyare mokwegokia kuna butambe iliterande na ndemo na bigom director na kura studio ya kabiri director Crinox nero ina kiremna amaligia ne chicha kuchara sintra yabene bye bye tumerene ankyo.